होतं बरेच वेळेला की बरेचसे स्टुडंट साधारण सुरुवातीला आत्ताच बघितलं तर आता एकच्या लेक्चरला मी लिंक शेअर केली होती साधारण 12:50 एक 10 मिनिट आधी आणि आता जवळपास 1:20 झालेत तरी सुद्धा काही स्टुडंट जॉईन होत आहेत. मी करते त्यांना ॲक्सेप्ट, पण साधारण अर्ध्या तासांच्या वर जे स्टुडंट ॲड होतात त्यांना मी तरी स्वतः ॲड करून घेत नाही. कधी कधी 2 तासाच्या लेक्चरला शेवटच्या जर तुम्ही अर्ध्या तासामध्ये वगैरे येत असाल, इन करत असाल तर त्यावेळेला तुमची अटेंडन्स किंवा तुम्हाला इन करून घेतलं जाणार नाही. तर त्यावेळेला काही बोलायचं नाही माझी अटेंडन्स नाही वगैरे वगैरे. लक्षात येते? So now we will start with our today's lecture. So in our last lecture, we have started with our 4th unit, synchronization in distributed system. With its introduction. Then we have started with the process migration point. So what is exactly process migration and its flow diagram we have gone through. Then coming the steps for process migration. How exactly the process migration is taking place. So it is by 3 steps. That is, first is selection of process that should be migrated. Then selection of destination node to which the selected process should be migrated. And third, actual transfer of the selected process to the destination node. Then some desirable features of good process migration mechanism that we have seen, like transparency, then minimal interference, then minimal residue dependencies, efficiency, robustness, and communication between co-processes of a job. Then in the mechanism, the 4 major sub-activities involved in the process migration that we have gone through in detail. Okay, so in that, the freezing and restarting of the process, then address space transfer mechanism. So what is exactly the total freezing process, then pre-transferring, transfer on reference. These things we have seen in the last lecture. And finally, the advantages of process migration that we have seen. You may get any question like what are the different advantages of process migration. So in that you have to explain all these points, 7 points. Then we have seen the concept of threads, in which what is lightweight processes, heavyweight processes, then motivations for using the threads. We have seen how we are implementing it in case of Java. Then in that, different models for first is dispatcher worker model. Dispatcher worker model, then team model and pipeline model. All these 3 models we have seen. And then after, the issues in designing a thread package. What are the different issues at the time of implementing this thread? So first is thread creation, thread termination. Hope you remember how you have implemented the thread or threading kind of programs in case of Java, like your jugglers animation or any kind of clock tick pulses, pulse generation, वगैरे. So that kind of application you can add or implement by using Java. So how the thread creation is done, thread termination is done, and how the synchronization between the 2 or many threads is being done, and threads scheduling, that is
how the scheduling of the threads is done by using first the priority assignment facility. So how you are going to give the priority, which thread should be executed first, last, or so. Then flexibility to vary quantum size dynamically. Then handoff scheduling and affinity scheduling. These techniques are there. So these all are the issues in designing the thread package that we have seen. And now we are going to see the next bit of the chapter, that is the clock synchronization. So what we mean by clock synchronization? So the topic name itself is synchronization in what is that? Synchronization in distributed system. आपल्या topics is system, right? So ऑब्विसली जेव्हा आपण टॉपिक स्टार्ट केला होता तेव्हाच कन्सेप्ट बघितली होती व्हॉट इज सिंक्रोनायझेशन एक्झॅक्टली. सो दोन किंवा मल्टिपल प्रोसेस मध्ये असणारं जे काही सिंक्रोनायझेशन आहे. अरे यार कधी पण काय येतात. सो इंटरडिपेंडन्सी किंवा दोन किंवा मॅक्सिमम प्रोसेसमध्ये एकमेकांमधली इंटरडिपेंडन्सी, एकमेकांमधलं म्हणजे एकाचं काम झाल्यानंतर दुसऱ्याचं झाल्यावर तिसऱ्यानं, हे कशा पद्धतीने वर्क फ्लो तुमचा होतोय. किंवा क्लॉक सिंक्रोनायझेशन, आता मल्टिपल प्रोसेसेस असतील तर प्रत्येक सिस्टीम माझी जी काही असेल डिस्ट्रीब्युटेड सिस्टीममध्ये, तर प्रत्येकांचा क्लॉक मला सेम with no difference between two machines just by fraction of seconds also. अशा पद्धतीनं मला जर माझ्या सगळ्या सिस्टीम्स मेंटेन करायचे असतील तर दॅट विल बी नथिंग बट द क्लॉक सिंक्रोनायझेशन. म्हणजे सिंक्रोनाइज्ड वे मध्ये मी सगळ्या मशीन्सचे क्लॉक मेंटेन केलेले असणार आहेत या केसमध्ये. सो every timer mechanism called as a computer clock to to keep track of current time and also for various computing purposes such as calculating the time spent by a process in CPU utilization, disk IO, and so on, so that the corresponding user can be charged properly. So in distributed system, an application may have processes that concurrently run on multiple nodes of the system. So for correct result, several such distributed applications require that the clock of the nodes are synchronized with each other. So for this particular reason, we need all the clocks synchronized with each other. So for example, we can take the example of online reservation. You might have seen this particular example in case of databases also. Okay, so how you are maintaining the any kind of reservations on multiple machines. So all the machines which are dealing with or which are connected with that particular reservation server, the clock synchronized with the server one. Okay, why so? Because suppose for example, I am trying to book say any air or what we can say, any railway booking. Suppose for example, now at this time at 1:30 o'clock from say Mumbai to Delhi something. Okay, so in this way, at the same time, suppose anyone else also try to book the same ticket from some another location. So in between the fraction of seconds, also your ticket should get booked.
आपण याचं एक्झाम्पल जास्तीत जास्त एअरलाईन रिझर्वेशनच्या केसमध्ये बघू शकतो. जस्ट फ्रॅक्शन, आता सपोज आता हे दिवाळीचा वगैरे सीझन चालू आहे, तर त्यावेळेला काय असतं, सगळ्यांचाच रश असतो, बरोबर आहे, ट्रॅव्हलिंगसाठी वगैरे. तर त्या केसमध्ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसवरती जे काही रिझर्वेशन्स तुमचे होणार आहेत ते प्रॉपरली मेंटेन सर्व्हरवरती केले जातात. त्याचबरोबर सपोज 50 सीट्स माझ्याकडे असतील अवेलेबल, 50 झाल्यानंतर जर पुन्हा अजून कोणी बुकिंग करत असेल तर आपल्याला माहिती आहे त्याचा फेनॉमेनन कसा असतो, वेट लिस्टमध्ये वगैरे जातात. सो सपोज पहिल्या 50 मधलं एखाद्यानं रिझर्वेशन बुकिंग सगळं कॅन्सल केलं तर पहिली प्रायोरिटी कुणाला जायला पाहिजे? सो जो कोणी आधी आला असेल फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसवर त्याला ती प्रायोरिटी मिळणार. तर हा सगळा डेटा तुमचा कुठं मेंटेन असणार आहे, तर तो प्रॉपरली कुठल्या तरी सर्व्हरवर मेंटेन असणार आहे. आणि मल्टिपल लोकेशन्सवरनं जेव्हा तुम्ही त्या ठिकाणी सर्व्हरवरती तो डेटा एंटर करत असणार तर त्यावेळेला प्रत्येक मशीनचं क्लॉक हे तुमच्या त्या सर्व्हरच्या मशीन बरोबर सिंक्रोनाइज्ड झालं असलं पाहिजे. सो दिस इज the main application of synchronized clock in case of distributed system. Computer clock usually consists of three main components. The first is quartz crystal that oscillates at a well-defined frequency. Second, a counter resistor, and third is the constant resistor. Okay, these three components are very much required. The constant resistor is used to store a constant value that is decided based on the frequency of oscillation of the quartz crystal. आता आपण जर आपला नॉर्मल क्लॉक बघायला गेलो तर प्रत्येक सेकंदामध्ये किती वेळ जातो, आता आपण म्हणतो की एक एक सेकंद झाला, पण एक सेकंद होत असताना हे जे काही क्वार्ट्ज क्रिस्टल आहेत ते किती वेळा त्यांचं ऑसिलेशन कंप्लीट व्हायला पाहिजे हे प्रॉपरली सेट केलं गेलं पाहिजे थ्रू प्रोग्राम ऑल्सो. ओके, अँड देन आफ्टर यू कॅन सेट दिस टाइम इज 1 सेकंड. आता 1 सेकंड हा जो टाइम ड्युरेशन आहे किंवा 1000 मिली सेकंड जे आहेत हे सगळ्यांचं सेटिंग एका प्रॉपर युनिटनं मेजर केलं जातं. म्हणजे सेकंद जरी असला तरी तो एक सेकंदाचा टाइम ड्युरेशन मी किती वेळासाठी देणार आहे. सो दॅट विल डिपेंड अपॉन दिस पर्टिक्युलर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. Okay, then counter resistor which is used to keep track of the oscillations of the quartz crystal. So that is the value in the counter resistor is decremented by 1 for each oscillation of the quartz crystal. And when the value of the counter resistor becomes 0, an interrupt is generated and its value is reinitialized to the value in the constant resistor. So each interrupt that is being generated in this process is called as a one clock tick. आपण एक एक सेकंद जो काही मेजर करतो किंवा घड्याळामध्ये आपल्याला जो काही एक एक सेकंद पडलेला दिसतो तर ही सगळी प्रोसेस कशामधून जनरेट होती, तर बेसिकली या 3 कंपोनेंट्स वरती. ठीक आहे. So now to make the computer clock function as an ordinary clock, the value in the constant register is chosen so that 60 clock ticks occur in a second. जे एका सेकंदामध्ये सुद्धा 60 त्याचे काय म्हणायचे पल्सेस किंवा टिक्स हे जनरेट होणं अपेक्षित आहे. And then the computer clock is synchronized with real-time external clock. So that is a fixed starting date and time and the number of ticks are maintained. For example, in case of Unix म्हणता येईल असं काही नाही. जेव्हा तुम्ही नवीन ऑपरेटिंग सिस्टीम पुटअप करता त्यावेळी प्रत्येक वेळेला हा प्रश्न विचारला जातो. The time begins at 0000 on 1st of January 1970. ओके. डिफॉल्ट टाइम जो काही सेट केला जातो, तुम्ही एखादी OS वगैरे
इन्स्टॉल करता नव्यानं, तर त्यावेळेला डिफॉल्ट टाइम जो आहे तुमचा, तर तो 000 ऑन 1 जानेवारी 1970 सेट केला जातो. सो आता हे जे आहे ते मला वाटतं बुक, आता हे जे बुक लिहिलं गेलं आहे पीके सिन्हाचं, तर त्याच्यानुसार हा टाइम घेतला आहे. नॉर्मली आपण जेव्हा OSS इन्स्टॉल करतो तर तेव्हा 1 जानेवारी असतं, पण इयर काय असतं कोणी सांगू शकेल? और इज इट द सेम 1970? येस, कॅन एनीबडी टेल द आन्सर? किती जण लेफ्ट करताय, जॉईन करताय? काय कळे ना. येस, व्हॉट इज द आन्सर? क्वेश्चन काय विचारला लक्षात आलाय? जेव्हा तुम्ही नवीन OS इन्स्टॉल करता तर त्यावेळेला डिफॉल्ट टायमिंग काय असतं? फर्स्ट 0000 आहे, म्हणजे 00:00 टाइम असतो. दॅट इज लाईक 12 AM, राईट? अँड 1 जानेवारी असतं, पण इयर काय असतं? एनी आयडिया? तरी ट्राय करा. बरेचदा असं होतं की तुमचं, म्हणजे आपण लॅबमध्ये वगैरे पण काही काही सिस्टीम आपले पुन्हा क्रोमचं सेटअप मागतात बघा. गुगलचं जीमेल वगैरे ओपन केलं तर युअर ब्राउझर इज नॉट कम्पॅटिबल, चेंज द डेट अँड टाइम सेटिंग वगैरे वगैरे असा मेसेज येतो. तर त्यावेळेला बाय डिफॉल्ट कुठं सेट असतो तो? 1 जानेवारी तर असणारच आहे नक्कीच. टाइम पण 00 असतो. होप यू रिमेंबर द इयर. इज इट 2000? 2000ला सेट केला जातो आणि त्यानंतर तुम्ही सेट करता. सपोज आता 2020ला तर काय लॅबमध्ये बसलेला नाहीये, तर तरी 2019 सेट करता. करंट काही काही जण स्टुडंट काय करतात, फक्त इयर सेट करतात. डेट अँड मंथ ॲज इट इज ठेवतात, टाइम पण ॲज इट इज ठेवतात. इयर फक्त सेट केलं की त्यांचं काम होतंय, गुगलचं आपलं क्रोम चालू होतंय वर्क करायला. तर बऱ्याचदा 2000 हा इयर त्या ठिकाणी दाखवतो. आता इथं इथं जे सांगितलेलं आहे तर ते हे जे टायमिंग दाखवतंय ते कुठलं आहे की तुम्ही जेव्हा सेटअप चालू केलेला असतो, तर सगळ्यात सुरुवातीला तुम्हाला विंडोजचं वगैरे सुद्धा सेटअप इन्स्टॉल करत असताना काय होतं की तुम्हाला ते विचारतं की तुम्ही कुठल्या टाइम झोनमध्ये जाणार आहात. तर इंडियन याच्यानुसार आपण काय करतो, कॅलकटा वगैरे जे काही टाइम झोन आहे तो सेट करतो, बरोबर आहे? तर त्यानुसार आपलं परत क्लॉक टिक्स वगैरे जे काही टायमिंग आहे वगैरे ते चालू होतं, सेट होतं बाय डिफॉल्ट. पण हे जे काही इयर आहे ते आत्ताच्या सिस्टीमला तुम्ही बघायला गेला
तर ते 2000 ला सेट झालेलं बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला दिसून येतं. तर वाय इट इज सो? We can say that it is because of our Y2K problem. Y2K problem काय होता तुम्हाला माहित असेलच, कुठल्या तरी सब्जेक्ट मध्ये वगैरे झाला असू शकतो. Y2K म्हणजे काय? 2000. सगळ्यात आधी सुरुवातीला म्हणजे 2000 सालाच्या पूर्वी आपण काय करायचो, इयर लिहित असताना शेवटचे जे 2 डिजिट्स आहेत इयरचे तेच आपण वापरतो. बरोबर आहे? म्हणजे काय की आताचं इयर जे चालू आहे ते आपण म्हणतो 20. आता सध्या आपण 2020 म्हणतो. मग नुसतंच 20 लिहिणं किंवा जन्म कधी झाला तुमचा असं विचारलं तर आपण काय म्हणतो 92, 93, 94 वगैरे एवढेच फक्त शेवटचे 2 डिजिट यूज करतो आणि त्याच पद्धतीने आपला क्लॉक सुद्धा त्या ठिकाणी सेट केला जायचा. पण Y2Kच्या वेळेला काय झालं की जेव्हा 2000 इयर आलं 00, तर त्यामुळे क्लॉक काय सेट झाला 00 आणि रात्रीच्या बरोबर 12 वाजता काय झाला तुमचा क्लॉक पूर्णपणे टाइम 00 दाखवला. 00 आवर्स, मिनिट्स सगळं 00 1st ऑफ जानेवारी अँड अगेन द इयर 00. त्यामुळे जो काही डेटाबेस आहे, जे काही सेटिंग आहे ते सगळं त्याच्यावरती हॅम्पर झाला होता त्यावेळेला Y2Kचा प्रॉब्लेम जेव्हा जनरेट झाला होता तेव्हा. आणि तो नंतर म्हणजे डेटाबेसेसमध्ये वगैरे किती प्रमाणात क्लॅशेस आले असतील, काय काय झालं असेल तर तुम्ही थोडा आता विचार करूही शकता, सर्च पण करू शकता याच्यावरती मटेरियल हवं तर. तर तेव्हापासून पुढे इयर जे आहे ते 4 डिजिटमध्ये पूर्णपणे म्हणजे डेट लिहित असताना YYYY हे 4ही तुमचे इन्क्लूड होतील अशा पद्धतीनं करण्याचं हे चालू झालं. ठीक आहे. सो ठीक आहे, असू दे, काय हरकत नाही. तर या ठिकाणी तुम्हाला दाखवतंय की बाय डिफॉल्ट हे जे काही टायमिंग आहे तर ते तुमच्या सिस्टीमवरती सेट झालेलं दिसून येतं. त्याच्या थोडं पुढे जाऊन आपण बघू शकतो की नाव 2 clocks are said to be synchronized at a particular instance of time if the difference in the time values of the 2 clocks is less than some specified constant called as a delta. एखाद्या क्लॉकला जर आपल्याला सिंक्रोनाइज्ड स्टेट मध्ये आणायचं असेल तर त्याच्यासाठी 2 क्लॉक मधला डिफरन्स आपण कितीचा अलाउ केलेला आहे, दॅट इज व्हेरी स्मॉल ड्युरेशन ऑफ टाइम which we can call it as a delta. Then the difference in the time values of 2 clocks is called as a clock skew. Basic definitions are given here. Maybe fill in the blanks kind of questions this particular statement can be asked. The difference in the time values of 2 clocks is called as a clock skew. So therefore a set of clocks are said to be synchronized if the clock skew of any 2 clocks in this set is less than delta. ओके. सो जो काही मिनिमम टाइम आपण सेट केलेला आहे की जो म्हणजे जिथपर्यंत आपण 2 क्लॉक मधला डिफरन्स अलाउ करू शकतो तर त्याही पेक्षा कमी ठेवून आपण आपले क्लॉक्स हे सिंक्रोनाइज्ड स्टेट मध्ये आणणार आहोत. ओके. सो टाइम मस्ट नेव्हर run backward because this could cause serious problems such as the repetition of certain operations that may be hazardous in certain cases. So maybe in case of databases किंवा एखादं स्क्रिप्ट आपण लिहित असो तर त्यावेळेला जर आपण टाइम बॅक साईडला गेलो फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये आपण बघू शकतो बऱ्याचशा क्वेरीज रन होत असतात. तर त्यामध्ये सुद्धा जरी एका सेकंदाने आपण मागे गेलो तरी सुद्धा त्याच्यामुळे मेन डेटाबेस बऱ्याच प्रमाणात हॅम्पर होऊ शकतो. ह्याचं एक्झाम्पल आपण स्टॉक मार्केटचं घेऊ शकतो. प्रत्येक सेकंदाला व्हॅल्यूज कशा पद्धतीने डिफर होतात, व्हॅरी होतात, पैशांमध्ये असू दे, रुपयांमध्ये असू दे, किती चेंजेस होतात ते सगळं तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येतात. सो टू सिंक्रोनाइज ऑल दीज क्लॉक्स इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. याचं अजून एक उदाहरण आपण असंही सांगू शकतो की जर सपोज फॉर एक्झाम्पल मी एखादं ॲप यूज करत असेल, ठीक आहे, कशासाठी, शेअर मार्केटिंगसाठी, आणि
ओके, मी कुठला तरी शेअर विकत घेत आहे. त्याची सपोज काहीतरी प्राइस चालू आहे, सपोज 100 रुपीज. ओके, आणि एका सेकंदामध्ये त्याची प्राइस सपोज बरं का, एवढं डिफरन्स होत नाही, पण आपण असं अज्युम करूया की एका सेकंदामध्ये त्याची प्राइस 1-1 रुपयाने चेंज होते, व्हॅरी होते. ठीक आहे. तर आता पुढच्या सेकंदाला 101, पुढच्या सेकंदाला 102, अशा पद्धतीनं किमती पुढे गेल्या. ठीक आहे. आणि मी जे काही ॲप यूज करते त्याच्यामध्ये सपोज माझी बाय किंवा सेलची ऑर्डर पुटअप करत असताना म्हणजे पूर्णपणे माझ्या ॲप थ्रू त्या मेन सर्व्हरला कनेक्ट होऊन परत त्याचा रिप्लाय बॅक मिळेपर्यंत जो काही सेकंद जातोय तो सपोज 3 सेकंदाचा असेल सपोज. ओके, सो तर विल आय गो फॉर दॅट काइंड ऑफ ॲप, किंवा त्यासाठी मी जाऊ शकेन का पुढे? तर नाही. कारण का की 3-3 सेकंदाचा जर मला डिफरन्स दिसत असेल, आणि आता इथं आपण अमाऊंट जी घेतलेली जस्ट 100 रुपीज घेतली, तर 3-3 रुपयाचा डिफरन्स हा मी तेवढा बेअर करू शकत नाहीये. बरोबर आहे. सो मॅक्सिमम मी काय करेन की असा क्लॉक किंवा अशी सिस्टीम यूज करेन की ज्यामध्ये मला व्हेरी क्विक, कमीत कमी टायमिंगमध्ये मॅक्सिमम थ्रूपुट चांगल्या पद्धतीनं माझं सगळं वर्क जे आहे ते व्यवस्थित पूर्ण होऊ शकेल असं मी बघेन. बरोबर आहे. सो दिस इज व्हॉट द स्क्यू म्हणजेच काय की माझं क्लॉक आणि सर्व्हरचं क्लॉक यामधला जो काही डिफरन्स असणार आहे तो जितका कमी असेल तितका मी कमी ठेवणार आहे, जेणेकरून मला मॅक्सिमम थ्रूपुट मिळेल आणि जे काही लॉसेस होणार आहेत ते माझे होणार नाहीत, किंवा जरी झाले तर मिनिमम लेवलला असते. लक्षात येत आहे. सो फॉर दिस वी आर इम्प्लिमेंटिंग 2 अल्गोरिदम्स. in that the first is centralized algorithm. सो याचे जे काही अल्गोरिदम्स आहेत तर त्याच्या म्हणजे बुकमध्ये बघायला गेलो तर जवळपास एक 5-6 पानांचं एक्सप्लेनेशन आहे. पण आतापर्यंतच्या 5-6 वर्षांमध्ये याच्यावरती काहीच क्वेश्चन नाही. जस्ट तुम्हाला मॅक्सिमम अल्गोरिदम्सची नावं विचारली जाऊ शकतात. तर याच्यामध्ये डीपमध्ये जाण्याची काही आवश्यकता नाही. सो फर्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड अल्गोरिदम. सो सेंट्रलाइज्ड म्हणजेच काय की सेंट्रलाइज्ड क्लॉक सिंक्रोनायझेशन अल्गोरिदम in this one node has a real time receiver. ओके, सेंट्रलाइज म्हणजेच काय, एक पर्टिक्युलर नोड असणार आहे ज्यामध्ये सगळी सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन आपण स्टोअर करणार आहे. सो इट विल बी हॅव्हिंग अ रिअल टाइम रिसीवर. सो दिस नोड इज युजली कॉल्ड ॲज अ टाइम सर्व्हर नोड, अँड द क्लॉक टाइम ऑफ दिस नोड इज रिगार्डेड ॲज करेक्ट अँड युज्ड ॲज अ रेफरन्स टाइम. सो जो काही मेन आपण क्लॉक ठेवणार आहोत तो ॲज अ रेफरन्स यूज करून मग त्याच्यावरती डिपेंडंट बाकीच्या सिस्टीम्स या ठिकाणी असणार आहे. सो द गोल ऑफ द अल्गोरिदम इज टू कीप द क्लॉक्स ऑफ all the other nodes synchronized with the clock time of the time server node. So depending on the role of the time server node, centralized clock synchronization algorithms are again of 2 types which are listed over here, that is passive time server and active time server. So what is the concept of passive time server? So in this method, each node periodically, that is with the interval between the 2 periods between being less than or equal to delta divided by 2p. So this is this much less amount of time we are giving as the interval time, which will send a message with a particular time to the time server. सो जो काही टाइम सर्व्हर आहे म्हणजे जो आपण सेंट्रली मेंटेन करणार आहोत तर त्याच्याकडे आपली रिक्वेस्ट सेंड रिसीव्ह करण्यासाठी जितका मिनिमम टाइम आपल्याला सेट करता येईल तेवढा आपण या ठिकाणी करणार आहे. सो दिस इज द पॅसिव्ह टाइम सर्व्हर. आणि याच्याच अपोजिट ऍक्टिव्ह टाइम सर्व्हर असणार आहे. त्याच्यामध्ये काय होणार आहे की
In the passive time server approach, the time server only responds to requests for time from other nodes. सो याच्या केसमध्ये फक्त टाइमसाठी रिक्वेस्ट केलेलं असणार आहे. पहिल्याच्या केसमध्ये पॅसिव्ह असणार आहे. ऍक्टिव्हली तुम्ही वर्क करणार आणि पॅसिव्हली हा याच्यामधला डिफरन्स असणार आहे की ऍक्टिव्हली प्रत्येकाचं टाइम ड्युरेशन किती आहे तो मागवून घेणं आणि पॅसिव्हली म्हणजे सेंड रिसिव्ह रिक्वेस्ट झाल्यानंतर टाइम ड्युरेशनचं मेजरिंग करणं हा यातला बेसिक डिफरन्स असणार आहे. ठीक आहे. And then second type of algorithm is distributed algorithms in case of clock synchronization. So in this externally synchronized clocks are also internally synchronized. That is, if each node's clock is independently synchronized with real time, all the clocks of the system remain mutually synchronized. Okay, so uh, with this, we are having two different techniques. First is global averaging distributed algorithm and second is localized averaging distributed algorithm. So what is there in global averaging? So in this approach, the clock process at each node broadcasts its local clock time in the form of special resync message. सो जे काही तुमचे नोड्स असतील तुमच्या नेटवर्किंगमध्ये तर त्यांच्यामध्ये जरी काही व्हेरिफिकेशन किंवा टायमिंग व्हॅरी झालं तर रिसिंक ॲप्लिकेशन देऊन किंवा हा मेसेज पास करून तुम्ही सगळे क्लॉक्स सगळ्या सिस्टीम्सचे क्लॉक्स पुन्हा एकदा synchronized condition मध्ये आणू शकता. And then localized averaging distributed algorithm, in this the global it is also the global averaging algorithm. It do not scale well because they require the network to support broadcast facility and also because of the large amount of message traffic generated. So global averaging च्या केसमध्ये आपण काय बघितलं की रिसिंगचा मेसेज आपण परत परत जर सेंड करत असू तर त्या केसमध्ये डेफिनेटली नेटवर्क ट्रॅफिक वगैरे इन्क्रीज होऊ शकतं. त्यानंतर प्रॉपर नेटवर्क विथ प्रॉपर बँडविड्थ वगैरे वगैरे तुमचं असणं आवश्यक आहे. तर ते तो ड्रॉबॅक ओव्हरकम करण्यासाठी लोकलाइज्ड ॲव्हरेजिंग आपण यूज करणार आहोत जेणेकरून एका पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाइमला तुमचा क्लॉक सेट करायची फॅसिलिटी या केसमध्ये असणार आहे. अशा पद्धतीनं हा अल्गोरिदम आपण सेट करणार आहोत. ठीक आहे. सो नेक्स्ट बिट इज इव्हेंट ऑर्डरिंग. So till now any doubt is there, you can ask.
So I suppose no doubt is there. No one is replying. Fine. So next is event ordering. So in this case, keeping the clocks in distributed system synchronized with 5 or 10. So with Manesha within 5 or 10 milliseconds is an expensive and non-trivial task. डेफिनेटली दोन मशीन मध्ये तुम्हाला 5 किंवा 10 मिली सेकंड पेक्षा कमी डिफरन्स ठेवून वर्क करायचं असेल तर इट विल बी डेफिनेटली एक्सपेन्सिव्ह अँड नॉन ट्रिव्हियल म्हणजे काय थोडासा हेक्टिक टास्क असणार आहे बरोबर आहे सो फॉर पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ इव्हेंट्स लॅम्पर्ट that is the name of the scientist Lampert defined a new relation called as a happened before and introduced the concept of logical clocks for ordering of events based on the happened before relation. He then gave a distributed algorithm extending his idea of partial ordering to a consistent total ordering of all the events in a distributed system. So in this way he has implemented his idea. So the idea is presented like this, that is the happened before relation. So in this which is denoted by arrow symbol, so on the set of events satisfies the following conditions. तर या कंडिशन बघायला गेलं तर easy to understand आहेत but definitely hard to implement. First is like if A and B are the events in the same process and A occurs before B, then A arrow B किंवा A implies B असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. Then this is the first condition, that means A is happened before B. Second condition is if A is the event of sending a message by one process and B is the event of receipt of the same message by another process, then again A implies B. This condition holds by the law of causality because a receiver cannot receive a message until the sender sends it. And the time taken to propagate a message from its sender to its receiver is always positive. Time कधी सुद्धा आपण negative condition मध्ये टाकत नाही. So in this way we are making it A implies B. And third condition, if A implies B and B implies C, then A implies C. That is the happened before is transitive relation as well. सो याच्या केसमध्ये इव्हेंट हँडलिंगच्या केसमध्ये फक्त ते जे 3 कंडिशन्स आपण आता बोललो आहोत तेवढेच फक्त इम्पॉर्टंट असणार आहेत. त्याच्या पुढे जाऊन म्युच्युअल एक्सक्लुजन. So here there are several resources in the system that must not be used simultaneously by multiple processes if program operation is to be correct. So for example, a file must not be simultaneously updated by multiple processes. Similarly, use of unit record peripherals such as tape drives or printers must be restricted to a single process at a time. So therefore, exclusive access to such a shared resources by a process must be ensured. This exclusiveness of the access is called as a mutual exclusion between the processes. So the section of a program that needs exclusive access to the shared resources are referred to as the critical sections.
So for this, mutual exclusion means are introduced to prevent processes from executing concurrently within their associated critical sections. Concurrent execution of different processes, we will try to minimize it, and if we are sharing some of the resources, then at a time one particular resource will be allotted to one process only. This is the main task over here. So for this algorithm, for this exclusion, the algorithm for implementing this mutual exclusion must satisfy the requirements like first, mutual exclusion, that is given a shared resource accessed by multiple concurrent processes at any time, only one process should access the resource. जसं की आता सांगितलं त्या पद्धतीने, that is a process that has been granted the resource must release it before it can be granted to another process. So याच्यासाठीचे अल्गोरिदम्स आपण बघणार आहोत नेक्स्ट बीट मध्ये. So this is the first condition, that is mutual exclusion, and second is no starvation, that is if every process that is granted the resource eventually releases it. So every request must be eventually granted. Directly कोणीतरी आलाय आणि रिक्वेस्ट त्याची सक्सेसफुल झाली असं काही होता कामा नये. Every process should be granted eventually. So for this purpose, the first is the centralized approach we are going to see. So in case of centralized approach, in this approach, one of the processes in the system is elected as the coordinator. That is algorithm for electing a coordinator are described later. म्हणजे याच्यानंतर आपल्याला एक इलेक्शन अल्गोरिदम म्हणून बीट आहे ज्याच्यामधून आपण हा एक पर्टिक्युलर कोऑर्डिनेटर कसा चूज करणार आहे ते बघणार आहोत. And it will coordinate the entry to the critical section. Here each process that wants to enter a critical section must first seek permission from the coordinator. If no other process is currently in that critical section, the coordinator can immediately grant permission to the requesting process. So this is the main idea behind this. However, if two or more processes concurrently ask for permission to enter in the same critical section, the coordinator grants permission to only one process at a time in accordance with some scheduling algorithms. So after executing a critical section, when a process exits the critical section, it must notify the coordinator so that the coordinator can grant permission to another process, if any, that has also asked for permission to enter the same critical section. So this is the idea behind the centralized approach. So diagrammatically it is shown over here. This is the diagram which will be which is the example for illustrating the centralized approach for mutual exclusion. So here this is PC, this is P1, P2 and P3. Okay. So let us suppose that there is a coordinator process. This is PC is the coordinator process,
and three other processes, that is P1, P2 and P3. These are the three processes in the system. Also assume that the requests are granted on the basis of first come first serve. Okay, so for these orders the PC coordinator will maintain a status of request queue over here. So now suppose P1 wants to enter a critical section for which it will send a request to PC. P1 ला काय करायचंय, क्रिटिकल सेक्शन मध्ये जायचं आहे, तर त्यावेळेला काय करेल तो, सगळ्यात आधी ही विल सेंड द रिक्वेस्ट मेसेज दॅट ही वॉन्ट टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन टू द कोऑर्डिनेटर. बरोबर आहे. So here the request from P1 to P2, that is request message, is shown over here. Now on receiving the request message, now what the task of PC is, PC will check to see whether some other process is there currently in the critical section or not. So when here for with this particular condition, when P1 is sending the request message, your initial status is your queue is empty, right? म्हणजे एम्प्टी क्यू आहे, म्हणजे बाकी कुठल्याही प्रोसेस कडून क्रिटिकल सेक्शन साठी रिक्वेस्ट या ठिकाणी आलेली नाही. ओके, सो नाउ since there is no other processes in the critical section, so that's why this PC will immediately send back the reply message granting the permission to P1 to enter in the critical section. Fine. So this is how your message passing will be done. P1 ला critical section मध्ये जायचं आहे, तो रिक्वेस्ट सेंड करेल PC ला, म्हणजे कोण, कोऑर्डिनेटरला. कोऑर्डिनेटर चेक करेल त्याचा रिक्वेस्ट क्यू, त्यामध्ये जर त्याला कोणी सापडलं नाही, जर क्यू एम्प्टी असेल तर तो लगेच रिप्लाय मेसेज देईल की नाउ यू कॅन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन. फाइन. नाउ suppose that while P1 is in now suppose that while P1 is in critical section, at the same time here P2 will ask, here number 3 is given, so P2 will ask for permission to enter in the same critical section by sending the request message to PC. Fine. So since P1 is already in the critical section, P2 cannot be granted permission. अजून P1 रिलीज झालाय का, नाही. त्यामुळे जेव्हा P2 ची रिक्वेस्ट येणार आहे PC कडे, कोऑर्डिनेटर कडे, तर त्यावेळेला what will happen over here? So here P2 will not be given permission, will not be granted the permission, and the exact method used to deny permission varies from one algorithm to another. That is, this particular algorithm, what it does is he will enter this request of P2 in the status queue. Okay, so when after this particular third request will come to PC, so after this is the status of your queue after execution of third request, so your P2 request will come into the request queue, right? So now number 4, then after this, suppose for example P3 want to enter into the same critical section, so now he will send the request message to coordinator. So number 4 will come over here, but your coordinator is already aware that P1 is already in the critical section, P2 is there in the waiting list, and again the request from P3 is coming. So after this fourth request,
PC will put this P3 also in the queue. So आता queue मध्ये P2 आणि P3 हे दोन्ही पण जाणार आहेत. बरोबर? So this is the condition after the request of 4. Now suppose for example P1 has released from the critical section. त्याला जे काही यूज करायचे होते रिसोर्सेस ते सगळे संपलेले आहेत. He has sent the release message to the coordinator. So immediately after his release, the first process who is there in the request queue, that will be entered in the critical section. So after this fifth one, now P2 will be in critical section. So ही जी रिक्वेस्ट आली होती P2 ची, तर immediately after the release message of P1, immediately the reply message will be sent from the coordinator to P2 that you can now enter into the critical section. म्हणजे आता या केस मध्ये P2 पुन्हा माझा क्रिटिकल सेक्शन मध्ये आला. आता या काय म्हणायचं त्याला, या P1 च्या रिलीज नंतर स्टेटस काय असणार आहे माझा क्यूचा, की फक्त या ठिकाणी फक्त मला P3 दिसणार आहे. का? कारण रिलीज मेसेज P1 चा आल्यानंतर लगेचच इमिजिएटली माझा P2 हा पुन्हा क्रिटिकल सेक्शन मध्ये जाणार आहे. बरोबर आहे? आता नाउ सो दिस इज द स्टेटस आफ्टर फिफ्थ कॉल. इथे रिप्लाय मेसेज गेलाय आणि त्यानंतर सपोज P2 चं काम झालंय. ही हॅज सेंड द रिलीज मेसेज टू द कोऑर्डिनेटर. सो आफ्टर 7 immediately the coordinator will send the reply message to P3 that now you can enter into the request queue. बरोबर आहे? सो लगेचच इथला हा क्यू मधला P3 जो आहे तो या 7th रिलीज नंतर निघून जाणार आहे. निघून जाणार आहे म्हणजेच काय, या क्यू मधून निघून जाणार आहे. अँड immediately he will be entering into the critical section P3. Okay, and after completion of his task he will now send release message to the coordinator. So this is the structure with centralized approach for mutual exclusion. Centralized, why centralized? Because all the activities are maintained through one coordinator centrally. Okay, so that's why it is the centralized approach. Next, coming to the distributed approach. Centralized च्या केस मध्ये आपण ड्रॉबॅक्स काय सांगू शकतो? But still here in this algorithm we can say that the possibility of mutual exclusion is there. Why? Because at a time the coordinator will allow only one process to enter into the critical section. So the algorithm also ensures that no starvation will occur because of the use of first come first serve scheduling policy. So the advantage, if we say, of this algorithm, it is that it is simple to implement and requires only 3 messages: request, reply and release per critical section entry, right? However, it suffers from usual drawback of centralized scheme. Centralized केस मध्ये काय काय ड्रॉबॅक होते ते सगळे इथे पण येणार आहेत. So that is, a single coordinator is subject to a single point of failure. एक पर्टिक्युलर कोऑर्डिनेटर तुम्ही सेट केला आणि तो जर फेल गेला तुमची सगळी सिस्टीम कोलॅप्स होणार आहे. So it is a single point of failure and can become a performance bottleneck in the large system. आता या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल बघितलं तिथे फक्त 3च सिस्टीम होत्या, 3च प्रोसेसेस होते. पण जर मल्टिपल प्रोसेसेस असतील तर डेफिनेटली इट विल लीड टू bottleneck over here. So furthermore, for failure handling means must be provided to detect a failure of the coordinator to elect a unique new coordinator and to reconstruct its request queue before the computation can be resumed. So that's why
the centralized approach is not up to the mark, we can say. So that's why we are turning to the next, and that is distributed approach. So in case of distributed approach, the decision making for mutual exclusion is distributed across the entire system. That is, all processes that want to enter the same critical section cooperate with each other before reaching a decision on which the process will enter the critical section. So algorithm for this is derived by the scientist Lampert again. So when a process wants to enter a critical section, it sends a request message to all the processes. The message contains the following information, that is the process identifier of the process. Then second, the name of the critical section that the process wants to enter. And third, a unique timestamp generated by the process for the request message. So it is shown in the diagram over here. डायग्राम दिसते सगळ्यांना व्यवस्थित? स्लाइड वरती सगळ्या एकत्र करून घेतल्यात, पण प्रत्येक पार्ट जो आहे ए बी सी आणि डी, जो जर तो तुम्हाला डिटेल मध्ये बघायचा असेल तर तुमची स्क्रीन मोबाईलची थोडीशी झूम करून तुम्ही बघू शकताय. ए बी सी डी त्यामध्ये दिसून येतील व्यवस्थित तुम्हाला. ठीक आहे. So how this process is done in case of distributed approach? So here in this case again, so to illustrate this particular algorithm, how it works, let us consider the example which is shown here in this figure. There are 4 processes, P1, P2, P3 and P4. दिसतात ना व्यवस्थित सगळ्यांना? Okay. So while the P4, here we will consider that this particular P4 is already in the critical section and process P1 and P2. Hope all of you are on the diagram A. Okay. What is the condition? That is P4 is already in the critical condition, critical section, and P1 and P2 want to enter in the same critical section. So to get the permission from other processes, P1 and P2 will send the request message with the timestamp 6 and 4 respectively, which is shown in the figure over here. तर या ठिकाणी कंडिशन मी काय दिलेली आहे की P4 ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन मध्ये आहे आणि P1 विथ टाइमस्टॅम्प ऑफ 6 आणि P2 विथ टाइमस्टॅम्प ऑफ 4 या दोघांनाही क्रिटिकल सेक्शन मध्ये जायचं आहे. P3 ला कुठल्याही क्रिटिकल सेक्शन मध्ये सध्या तरी जायचं नाहीये. ओके. सो तर काय होणार आहे की प्रत्येक सिस्टीम, आता ही डिस्ट्रीब्युटेड सिस्टीम आहे बरोबर आहे. सो ईच अँड एव्हरी सिस्टीम विल अवेअर हाऊ मेनी अदर सिस्टीम्स आर देअर इन युअर total distributed system, right? So here what will this P1 will do? So he will send the timestamp 6 message to all the other machines, that is P1 to P4, then P1 to P3 and P1 to P6, P2 with timestamp of 6. In the same way, P2 will also send the message with the timestamp 4 to P1 to P4 and to P3 also. Okay, ही केस झाली तुमची फर्स्ट.
that is the status when the processes P1 and P2 send the request message to other processes while process P4 is already in the critical section. Now, what is done here is, let us consider the situation of this B. Okay, B च्या केस मध्ये काय झालं आता की here in this case P4 is already there in the critical section, right? इथे. So it differs in sending the reply message to P1 and P2 and enters them in its separate queue, as he knows that he is differing from the messages of P1 and P2. What he will do, he will add P1 and P2 in his queue. Okay. Process P3 is currently not interested in the critical section, so it sends a reply message to both P1 and P2 that okay, you can enter into the critical section. Okay, now you can enter in the critical section. दोघांच्याकडे okay message याने पाठवलेला आहे. Also here process P2 is differing what you can say sending a reply message to P1 and enters P1 in its queue. या ठिकाणी P2 हा काय करणार आहे, P1 ला त्याच्या क्यू मध्ये ऍड करणार आहे. Why? Because it is having defer time, or it defers sending to the reply message to P1. Why? Because P2 is having timestamp of 4 and P1 is having timestamp of 6. Definitely 4 is less, so after execution of this the 4 wala will execute. So that's why what he will do, P2 will do, he will put up this P1 message into his queue over here. Fine. And now here the P1 will say okay, now you can enter into the critical section. That is why P1 has sent the message to P2 that okay. हे असं का झालं असावं, कारण या ठिकाणी आपण बघू शकतो की P2 ना ऑलरेडी टाइमस्टॅम्प 4 चा मेसेज P1 ला केलाय, P1 ना टाइमस्टॅम्प 6 चा केलाय, बरोबर आहे. बट स्टील 6 इज मोर दॅन 4 आणि 4 वाला आधी एक्झिक्यूट होणार आहे, त्यामुळे हा डेफिनेटली क्यू मध्ये जाणार आधी क्रिटिकल सेक्शनचा. दॅट इज वाय P1 इज सेंडिंग ओके मेसेज टू P2 ओव्हर हिअर. ओके, लक्षात येत आहे. सो त्यानंतर पुढची कंडिशन इथे सी पार्ट मध्ये, when process P4, now here process P4 exits the critical section, it sends a reply to all the processes in its queue. आता या ठिकाणी आपण पहिल्या केस मध्ये बघितलं होतं की P4 ला कोणाकोणाचे मेसेज आले होते, P1 आणि P2 चे, त्यामुळे त्याने दोघांनाही त्याच्या क्यू मध्ये एंटर करून घेतलं. That is why from critical section this P4 will send okay message to both P1 and P2. त्यामुळे काय होईल, त्याचा क्यू काय होणार आहे, या ठिकाणी एम्प्टी होऊन जाईल. बरोबर आहे. सो नाउ ह्यानं ओके मेसेज या दोघांना पाठवलं. Fine. So now here P2 now will enter into the critical section with P1 in its waiting queue. Fine. So this is the status after the process P4 exits from the critical section. And finally over here, when P2 exits from the critical section, which other processes are there in P2's queue? That is P1. So he will send okay message to P1 and now P1 will enter into the critical section.
So this is how your algorithm will be implemented. This is the distributed way for maintaining the um, mutual exclusion, we can say. त्याच्या पुढे आपण बघायला गेलो तर अजून त्याच्यामध्ये टोकन पासिंग अप्रोच पण आहे, बट this centralized and distributed, these two are very very important. So till this point everyone is clear? Any doubt? Fine. So next concept जी आहे ती असणार आहे डेडलॉक ची. So there are several resources in the system for which resource allocation policy must ensure exclusive access by a process. Since a system consists of finite number of units of each resource type, uh, multiple concurrent processes normally have to compete to use a resource. In this situation, the sequence of events required to use a resource by a process is as below. First is request, that is, the process first makes a request for the resource. If the requested resource is not available, possibly because it is being used by another process, the requesting process must wait until the requested resource is allocated to it by the system. So first step is request. Second, allocate. The system allocates the resource to the requesting process as soon as possible. It maintains a table in which it records whether each resource is free or allocated, and if it is allocated to which process. And third, release, that is, after the process has finished using the allocated resource, it releases the resource to the system. The system table records are updated at the time of allocation and released to reflect the current status of availability of the resources. So for this, what are the different necessary conditions? The first is mutual exclusion condition. If a resource is held by a process and other process requesting for that resource must wait until the resource has been released, जसे की आता म्युच्युअल एक्सक्लुजनच्या अल्गोरिदम मध्ये बघितलं त्या पद्धतीनं. And second, hold and wait condition, that is, processes are allowed to request for new resources without releasing the resources that they are currently holding. Third, no preemption condition, that is, a resource that has been allocated to a process becomes available for allocation to another process only after it has been voluntarily released by the process holding it. And fourth one is circular wait condition, that is, two or more processes must form a circular chain in which each process is waiting for a resource that is held by the next member of the chain. So these are the four necessary conditions: mutual exclusion, hold and wait, no preemption, and circular wait. So for deadlock modeling, how to maintain these particular models of deadlocks?
So these are modeled using directed graphs. So before presenting a graphical model of deadlocks, some terminology from the graph theory is needed. ग्राफ थेअरी मधले जे काही बेसिक कन्सेप्ट होत्या त्या सगळ्या इथे वापरल्या जाणार आहेत. दॅट इज फर्स्ट डिरेक्टेड ग्राफ. A directed graph is a pair n, e, where n is the non-empty set of nodes and e is set of directed edges. A directed edge is an ordered pair alpha beta where alpha किंवा a b म्हणू शकतो, where a and b are nodes in n set of nodes. Secondly, path. A path is sequence of nodes a b c d dot 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 of the directed graph such as a b b c I j, okay, are the directed edges. Obviously, a path contains at least two nodes. Thirdly, cycle. A cycle is a path whose first and last nodes are the same. Fourth, reachable set. That is, the reachable set of a node A is the set of all nodes B such that a path exists from A to B. And finally, the knot. A knot is non-empty set K of nodes such that the reachable set of each node in K is exactly the set K. A knot always contains one or more cycles. Fine. So these are some of the terminologies we are using while representing the deadlocks models. So next concept is for deadlock modeling. A directed graph called resource allocation graph is used in which both the set of nodes and the set of edges are partitioned into two types, resulting in the following graph elements, that is the process node, resource node, assignment edges and request edges. Process nodes म्हणजे काय? A process node represents a process of the system. In a resource allocation graph, it is normally shown as a circle with the name of the process written inside the circle. म्हणजे मगाच्या फिगर मध्ये जसं P1, P2, P3 वगैरे बघितलं त्या पद्धतीनं. त्यानंतर resource node. So here a resource node represents a resource of the system in a resource allocation graph. It is normally shown as a rectangle within the name of the resource written inside the rectangle. Since a resource type R may have more than one unit in the system, each such unit is represented as the bullet within the rectangle. So for instance, in the resource allocation graph of the figure, there are two units of resources Rj, one unit of R1, one unit of R2, and three units of R3 are there. Then they are shown with the bullets like this. Then assignment edges. An assignment edge is a directed edge from a resource node to process node. It signifies that the resource is currently held by the process. In multiple units of a resource type, the tail of an assignment edge touches one of the bullets in the rectangle to indicate that only one unit of resource is held by that particular process. Edges are P1, R1, R2, P2. These are the three assignment edges in the resource allocation graph of the figure. या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. कुठल्या पर्टिक्युलर रिसोर्सला पॉइंट आउट करणार आहे ते या ठिकाणी त्या प्रोसेसला अलोकेट केलेलं दाखवलेलं आहे.
And finally, the request age is a request age is a directed age from a process node to a resource node. It signifies that the process. Hello, am I audible? Hello. Okay. So on fourth we were there. Request ages. A request age is directed age from a process node to a resource node. It signifies that the process made a request for a unit of the resource type and currently waiting for that resource. So ages P1 R2, P2 R1, these are the two request ages in the resource allocation graph of the fees bus. P1 R2, R2 P2 इथे या सगळ्या एजेस या ठिकाणी दाखवलेल्या आहेत. ठीक आहे. ओके, सो यानंतर आहे इलेक्शन अल्गोरिदम. ओके, आय थिंक जस्ट 2 अल्गोरिदम्स आहेत फक्त ह्याच्यामध्ये. दोन्ही अल्गोरिदम एकदम सोपे आहेत. सो हा बीट मी कव्हर करते जेणेकरून आपला टॉपिक या ठिकाणी मग संपून जाईल. डाऊट असतील तर पोस्ट करून ठेवा चॅट विंडोवरती. सो नेक्स्ट इज द election algorithm. So why we are going for the election algorithm? So several distributed algorithm requires that there should be one coordinator process in the entire system that will perform some type of coordination activity which is needed for the smooth running of other processes in the system. मागच्या केसमध्ये सुद्धा बघितलं आपण एक पीसी असा एक कोऑर्डिनेटर आपण सेट केला होता, बरोबर आहे. सो some examples we can say for such coordinator processes like which we have seen in that centralized approach. Okay, so here the election algorithms are meant for electing a coordinator process from among the currently running processes in such a manner that any instance of time there is a single coordinator for all the processes. So election algorithms are based on some of the assumptions, like the first is each process in the system has a unique priority number. Second, whenever an election is held, the process having the highest priority number among the currently active processes is elected as the coordinator. And third, on recovery, a failed process can take appropriate action to rejoin the set of active processes. Active processes occurred in the system. So therefore, whenever initiated an election algorithm, basically it will find out which of the currently active processes that has the highest priority number and then inform this to the other active processes. So for this, different algorithms
are being invented. The first is the Bully algorithm. So this algorithm is proposed by Garcia Molina in the year of 1982. So in this algorithm, it is assumed that every process knows the priority number of every other process in the system. So the algorithm will take place in such a way that the first step is when process, say for example PI, sends the request message to the coordinator and it does not receive any reply within a fixed amount of or time fixed timeout period, it assumes that the coordinator has failed. सगळ्यात आधी कोणतरी कोऑर्डिनेटर यामध्ये असणार आहे. आता सगळे जे बाकीचे प्रोसेसेस असणार आहेत they will send the message request message to that coordinator. So if in the stipulated amount of time, that is nothing but your timeout period, if they are not getting any reply, they may assume that the coordinator has failed. So it then initiates an election by sending an election message to every process with a higher priority number than itself. जर एखाद्या प्रोसेसची प्रायोरिटी से फॉर एक्झाम्पल 7 असेल आणि त्यानं कोऑर्डिनेटरला मेसेज केला, कोऑर्डिनेटर कडनं काही रिप्लाय आला नाही, तर तो 7 वाला काय करेल की त्याच्यापेक्षा हायेस्ट प्रायोरिटी असणारे कोण आहेत 8, 9, 10 वगैरे, तर त्यांना तो मेसेज सेंड करेल इलेक्शनचा. ओके. If PI does not receive any response to its election message within a fixed timeout period, it assumes that among the currently active processes, it has the highest priority. आता सांगितलं 7 नंबरची हायेस्ट असेल आणि त्यानं 8, 9, 10 वाल्यानं मेसेज केला, पण त्याला सुद्धा जर पर्टिक्युलर टाइमआउट पिरियड मध्ये मिळालं नाही एंटर करायला, तर तो काय करेल, he will assume that he is the only person having highest priority and he will decide that he himself is the coordinator and accordingly he will send the message to other system. So therefore it takes up the job of the coordinator and sends a message, that is, let us call it as a coordinator message, to all the processes having lower priority numbers than itself. So it will inform the others that from now he is the new coordinator. So this way your Bully algorithm will take place. And second is the ring algorithm. So this algorithm is based on the ring based election algorithm. So it is presented by Tannenbaum and Silberstadt and Galvin in the year of 95-94. So in this algorithm, it is assumed that all the processes in system are organized logical fashion. The ring is unidirectional in the sense that all messages related to election algorithm are always passed only in one direction. एकाच डायरेक्शन मध्ये तुमचे सगळे मेसेज पासिंग होणार आहे, either clockwise or anti-clockwise. Every process in the system knows the structure of the ring, so that while trying to circulate the message over the ring, if the successor of the sender process is down, the sender can skip over the successor or the one after that until an active member is located. एखाद्या रिंग मध्ये आपण काम करत आहोत, तर त्यामध्ये तुम्ही कुठला पर्टिक्युलर ॲज अ कोऑर्डिनेटर चूज करणार आहे, तर त्यासाठीचा अल्गोरिदम आहे. तर या अल्गोरिदम मध्ये सांगितलं
They initiate election by sending the election algorithm to success on ahead. मी तुम्हाला क्लॉक त्यामध्ये so the success currently active this contains the team PI receiving the success its own repeater to message and process to the in the ring. Okay, this means the own in bird to agent forward its own in manner from one to another so the as saying in parity number the first number हा म्हणजे so in he right. So how implementation for system will so first bits from